Hello? Dito na ako? Alright. Good evening po sa mga kasama natin. Bati muna ako. Si Brother Henry medyo may bisita at the moment. So, biglaan lang. So, hello Ma'am Sen again. Ma'am Malu. Thank you po sa pag sponsor niyo ng streamer namin and congratulations Ma'am sa latest na nyo. Punta niyo sa uh, marathon again, okay? Ma'am Princess, Bautista, and ang early risers natin. Ah, yes, nakamute Ma'am Sen, si Brother Henry kasi meron siyang biglang uh, bisita. Kaya ako muna ang titimbre. Ma'am JC, good evening po, ma'am. Uh, Thank you for pagtambay. Uh, yeah, I know, ma'am, you're still sore. That's how it goes talaga, ma'am. When you exert your efforts in those kind of endeavors, pero it's worth it, di ba? Kaya, uh, staying fit is the key in prolonging a better life for us elders. If I consider myself elders already. And yes, we're still waiting for some more people to join before we can start our topic. Our topic for tonight is basic life support or BLS. Sabi ni Boss Henry, sorry po sa late na pag ano namin ng thumbnails kasi kaya very busy ako sa mga trabaho, especially sa side ko kasi during December nagkakaroon ng rush ng mga operations. Uh, and yeah, uh, and yun nga, more operations means maraming specimens. So, ganun talaga ang buhay dito. Shoutout ho kay, uh, oops, nalagyan si Boss Henry. So, I'm on my own. Alright. Si Ma'am BJ88, Ma'am, magpapakanta raw. Pakanta raw, sabi ni Ma'am BJ88 sa inyo, Ma'am Stan. So, stay tuned. And, yes. While doing such, yeah, sorry po at medyo hindi ako masyado active sa live stream lately kasi nga due to the nature of my job. So, yeah, hopefully, yeah, maintindihan nyo yung situation ko. And, yeah, ano pa ba? Uh, okay. So, to give you an idea sa sa topic for tonight, I'll be presenting several videos kasi this one is pertaining to basic life support, which we in New Zealand is doing and following as well sa mga Commonwealth countries kasi this one's being advertised by St. John Ambulance na gano'n rin ang ang galawan nila dito sa New Zealand, alright? Ma'am Spike TV, good evening ma'am. Uh, okay. What else? So, what I mean by basic life support is, ito lang yung, pwede yung as a responder, first responder, or sinong nasa scene first in the scene ng, not crime, but first in the scene of an incident wherein meron kang makikitang victim or something like quote-unquote casualty in any uh,
emergency or any event na kita nyo na lang na siya nakahandusay doon for no apparent reason. So, you'll be doing some basic life support para sa pasyente na yun. So, in a way, you're being a first aider dito sa ganitong scenario. Okay? And, dito sa ganitong scenario, meron kang certain ipapractice na rules and how you will be performing them. I will be sharing some videos regarding this para maintindihan niya yung sinasabi ko. Kasi may mga basic concepts sa first aid, how to do such things. Actually, kung tutusin ito, in an emergency situation, you cannot really do it in a way yung ganitong pattern, pero somehow you would try to uh, uh, copy how they do it so that by doing such makaka-perform ka ng life-saving procedures para sa patient or something like a casualty in any given situation where it be uh, yun, from suffering that person suffering from fall to ano man ang nangyari sa kanya beforehand, pwedeng na heart attack, nagkaroon ng stroke, or simply just nag-collapse lang for no apparent reason. Okay? Sayang wala pa si Ka Henry dito kasi siyang nagko-control ng StreamYard eh. So, may share ko sana yung videos na yan. So, i-ano ko muna yung concept para meron kayong konting kaalaman before commencing on that. Just one moment, meron lang akong iti-take na pill. Just one. Alright, yan. That's Attorney Bilibayan. Yeah, so what we'll be discussing tonight is yung how to do first after after assessing two aspects kasi. After assessing muna yung pasyente kung minga, etc. So you'll be doing a procedure which we say Dr. ABC. Okay? Yun yung acronym niya. And second is, once na establish mo na, okay, buhay pala yung pasyente, then you do a recovery procedure sa pasyente. Okay? In doing such, meron kang lang caveats yun kasi you'll be entertaining that patient as if wala siyang spinal injuries or neck injuries, especially neck injuries, okay? So, meron ganitong klaseng scenario kasi na kung saan bigla mo na nakita yung isang pasyente na nakahandusay sa floor. Except, syempre, meron man signs na siguro meron hagdan sa tabi, ay nakita niyo yung hagdan or ladder na nakatumba. So, you will be assuming na, itong pasyente na to, yung casualty na ito, nahulog. So, you'll be entertaining some fractures or dislocations. And yun nga, pinaka-common na mararamdaman mo yan, mo yan, is yun nga, sa mga extremities kasi pag hulog ng pasyente, try niya na i-prevent yung katawan niya from banging on the floor. So, obviously, ang maunang maapektuhan niya yung mga limbs o yung arms or legs. Limbs, I mean arms, forearms, and hands. And sa legs is feet, and thigh, and lower leg. Okay? So,
yun ang pinaka most common culprit sa ganitong scenario. Pero syempre you can discount na pwedeng naapektuhan yung likod and especially yung parte sa leg. So yun ang mga delikadong parts na i-consider nyo rin. So uh, once na meron kang nakitang ganun na nakandusay na suspect of a fall, talagang tatawag muna kayo ng emergency unit para properly na ma-align yung pasyente na yun sa tamang pamamaraan kasi mangailangan ka siguro ng neck brace dyan para establish yung neck to prevent any further injuries sa neck. Kundi siyempre, alam niyo naman na madaling matigok ang mga taong na neck fracture dahil nga dun sa innervation ng nerves coming from the neck region going to your diaphragm o paghinga. Okay? So, kung madali yung leeg and then yung nerve na nagkocontrol sa paghinga nadali rin, so hindi makapahinga yung pasyente, mamamatay siya. Okay? And so sa back naman, uh, once na gumalaw yung part na yon na naapektuhan, obviously, paralisado yung pasyente. Okay? So yun ang mga dalawang yun ang instances na hindi mo talaga basta-basta magagawa yung basic life support in a way, yung Dr. DR ABCs na sinasabi ko, o Dr. ABCs, and yung recovery physician. Kasi obviously, kung ano yung estado ng pasyente na nandoon, you maintain that. Alright? Ganun din si Ma'am Amy Alaba, nandito na mo sila. And who else? Oh. Yeah, pasensya, medyo sakit ang likod ko. What's this here again? Ayan, ka Henry. Request ko lang na kay Henry na kung may time ka mag-share screen. Kasi in order for them to better grasp kung ano yung pinag-uusapan namin dito, makita yung mga certain portions ng basic life support na inano naman dito naman courtesy of St. John Ambulance. Yun ang pinaka it's actually a charity organization na nag-cater sa pag-transport or pagbigay rin ng first aid sa mga biktima. And kung ano yung pinapalo nila sa UK, almost ganun rin ang pinapalo namin dito sa New Zealand. Alright? Kaya Henry, gusto mo Uy, munang shout out bumati? pala. Sorry, may biglang bisita lang talaga. Shout out Spike TV, si Senchang. Ayan, si Sis Ami Alaba, Amanda Marcos. Ayan. Mama Lou Yes, Bailey. Mamanda. Ayan, sa mga kapatid natin kanina na andito. Oy, si BFF BJ88. Ayan. And Miss you. also, Ayan. and also Ma'am Rochelle and Ma'am Rinerma Apple. Good evening, ma'am. Who's that? Who's that? Rochelle? Rochelle. 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 Yeah. And Ma'am Rinerma Apple from Baguio. Baguio. Minerva So, Apple. Rinerma Ayan. Apple. And Ma'am TC143, good evening po, ma'am. Ayan, kapatid na TC. 143. Ako pa. Ayan. Anong gusto mo Okay. ko, Dok? Ilagay ko. Kung lang, mag-share screen lang sana, sir. Basic life support. Meron akong may mga series of videos na iyan ko na lang. So, Asan? wait. Iyan ko lang. Sige, sige. Sige. So, kasi, Jay-Z. so, sabi ko muna yung, Dok, bakit importante itong topic na to? Ito, kaya sinabi ko ito para sa mga taong gustong tumulong sa mga biktima ng ending Yung mga basta biglaan.
yes, so ikaw yung magiging magiging first what call ang tawin? First First responder or aid. ikaw yung first aider. First Yes. responder. Oh, first Yes, aider ka. Okay? tama. So, para Dok, may maintindihan tanong ako, nila. Dok. Sige, sige. For example, no, kasi nagra-rides ako eh. Mm. And what if may biglang natumba, banggaan, motor sa motor, Yes. tapos parang anong pinakauna gagawin? Let's say nakahiga sila. Pero Ah, pero pag nakita ko na ano naman sila, may anong tawag doon? hininga. Ah, may hininga. Oh. Dapat mo let's say buhay pa sila, 'di ba? Nakita Mm-mm. mo. Mm-hmm. Anong pwede mong magawa bilang isa sa Ah, mga pinakaunang nakakita sa pangyayari? sabi naman ni Ma'am ni Meriden dito is what's BLS? BLS means basic life support. So you are Oo, doing yes. something that would help a patient or a casualty A casualty. sa isang accident or any event na nakita mo na yung patient or casualty in quotations na nakahandusay for no apparent reason. So, syempre, ito ang kagaya ng sabi ni Ka Henry, there's some caveats dito kasi kung May nga, aksidente, motor sa motor, aksidente, tapos oh, dalawa nakahiga. mm, Pero ano pa naman sila, may gising naman sila pero nakahiga sila. Alam mong yes. buhay. Mm-hmm. So, Ano ito yung ang pinaka dapat mong gawin bilang isa sa mga unang nakasaksi sa pangyayari? Mm. Kaya nga, ma-answer din dito sa video, bossing, and then I'll also discuss on yung medyo, ano yung kalan? Medyo controversial sa mga ganyan, okay? So, Mm. I'll try to play muna itong sa primary survey, okay? So, ito primary survey is, yun nga, yung ano yung gagawin mo sa ganun scenario, okay? May call for Oo. emergency help, yes. Kagaya ng sabi ni Ma'am JC, call for emergency, yes. And, yeah, in any event, always yan, call for help, alright? Ano kung maraming bystanders. Pero you as uh, um, a first aider na nakatuto ng how to do CPR if needed, at least nandun ka to ikaw yung boss, ikaw yung magtitimbre ng anong gagawin ng mga nasa paligid mo. Yung Oo. makakatulong sa pasyente, syempre, obviously, ang best na maitutulong nila sa iyo is, yun nga, magtatawag ng additional na help, lalo sa ambulansya and or fire department. Why fire department? Always yan, nakakasama yan, nakakatabi yan. Sabi nga ni Ma'am Ami Abalaba dito, wag daw galawin, hintay daw ang rescuer. Paano pagpatay ang dating? Yeah, that is yung mga binabalanse ninyo as a first aider. Kaya nga malaking impact ang gagawin ng isang first aider. You can either save or destroy a patient. Kaya dapat you know how to balance things, alright? Kaya nga bibigyan ko kayo ng konting insights yan and ma-answeran ni yung tanong ni Ka Henry dito. So I'll just play itong na-share mo na basta ayan. Okay, Yes. so let's do and share this one. 4-minute video lang naman to. Oo. Okay. In this video, we will teach you what to do if you found someone collapsed. The initial assessment is called a primary survey. This is a quick, early assessment to establish how best to treat a casualty in order of priority. We Hello, can sir. use the initials Magtit. Dr. ABC or DRABC to remind us of the steps we need Shout to out, follow. Brother JR. These initials stand for danger, response, airway, breathing, and circulation. So, stop ko muna yan. Nakita niyo yung DR ABC na sinabi ko, ano? Danger, response, and then ABC. Okay? Yung ABC, alam na natin. Pero ano yung nauna? Danger, response.
So, ito yung papakita nga ngayon. Ayan, sabi nga rin ni Ma'am JC dito paano kung pag kinakailangan pandemic. So, yun nga, you have to balance things. Yun nga, as a first aider, nakasalalay sa iyo yung ano yung kahinatnan ng isang pasyente. Siyempre, Baka ang ibig ikaw, niya sabihin, Doc, yung danger eh. Siyempre, kailangan mo i-mouth to mouth. hindi, hindi lahat, Resuscitation. May pandemic ngayon. Takot ka, baka magka-COVID ka. Diba? Maganda rin tong senaryo na to. Pero, para sa akin lang opinion ko lang. yes. Timbangin mo kung ano yung mas mahalaga sa'yo. Yung buhay or kung yung takot. Diba? Kasi, Dalawa yan eh. O yung buhay, let's say, alam mo anong yung gagawin. Pero natatakot ka dahil baka may COVID o ano, tapos ima-mouth to mouth mo. So, nasa sa'yo na yun kung saan ang mas titimbang. Diba? Yes. Kasi nga, kahit na kung makakita ka ng may na-aksidente, mapapaisip ka rin eh. Siguro ako, naturally, hihinto ako. Pero how about yung ibang tao? Diba? Posible, nag-iisip yan, dalawang option. Hihinto sila or di na nila papansinin kasi ayaw nila nang mahalo pa sa gulo. yes. Diba? So, it's It's either- either sin of omission or sin of commission nga sinasabi. Kaya nga, ikaw nga ang magbabalance as a first aider, ano yung mas malaga sa iyo? Kung kapakanan mo o kapakanan ng kwan. And this would also answer yung question dito sa sabi ng lalaki na ito. Sabi ng JC na uli, maglagay ng panyo bago i-mouth to mouth. It will defeat the purpose, okay? So, maglalagay ka ng panyo, okay? Pero hindi mo rin magagampanan ng kwan, yung paghinga. Mahirap kaya mag-mouth to mouth na meron kang nakalakip na panyo. Hindi ganun kadali. Okay? So, meron yung sasabing may mga pads na nilalagay pero nga when in a situation like that, wala ka talagang masyadong, yun nga, isipin mo parang yung mga, paano kung nakasuka, okay? Lalo pa yung, yung lasing, paano do kung yung kailangan i-resuscitate ay si Ivana Alawi? Yun, ibabalance mo na naman yun kung talagang, di ba? Ganun galaw. Ibabalance. Yes, kung kailangan mong i-CPR ba talaga siya kasi, alam mo na. Para sa akin, kailangan o hindi, kailangan. Ganun ba? Sabi naman si T143, sabi ano ba yung rayuma, man-leading legs? Like, kung narinig yung rayuma, paano ba may iwasan yung Doc? Iba na naman yung rayuma, ma'am, sabi rayuma or na, yun sa English term is rheumatism. Rheumatism. So, siyempre, painful joints yun. So, maraming causes yun. Isa na rin yun siyempre sa pagtanda at saka extraneous activities na involve yung mga joints. So, we can discuss that one later. Pero pagdating sa may iwasan is siyempre avoid yung mga excessive weights na na paglilift or involving yung mga joints ninyo. And siyempre, pero hindi mo maiwasan yung pagtanda. Kasi that's parts of life. Okay? Sabi mo ni boss na mag-agawan pa sila. Siyempre, pag inuba na. So, let's continue ito sa sasabihin niya kasi medyo controversial to. Right? So, when I see a casualty, first, I'm going to check for any danger to make sure it's safe for me to approach them. I don't want to become a casualty myself. Nakuha nyo? So, yun ang number one na issue yan. As a first responder, obviously, ikaw rin is nasa risk. Kasi lalo yan sa mga banggaan, maraming debris yan, maraming oil, pwede rin may fire na magaganap, and syempre, nasa kalsada yan, pwede rin,
May dumaan na sasakyan. Yes. Oo. 'Di ba? So, Oo. ganyan ang senaryo na iisipin na as a first responder. Safe na Tama, ba tama. i-approach yung pasyente? Siyempre, Uy, nasagot mo si Ma'am TC143? Ano ba yung yeah, rayuma? Okay, okay. yung rheumatism, sabi ko nga. So, pero may iwasan yun talaga yun sa mga ganyan. Avoid yung mga strenuous activities that involve in the joints, heavy lifting, ganon. And Heavy syempre, lifting. and yung mga maling pagka-position ng paglilift ninyo ng bagay. And syempre, may strain doon sa joints rin yun. And I-topic din syempre, natin yan some other time, oo. no? Rayuma. Sige, sige. Rayuma. Ako parang narayuma yata ako sa likod ko. Ano, sabi ni Mama dyan, mga sobrang pagpapump kay Ivana, okay lang naman sobrang siguro. Ito yung mga excess na ititikin, okay lang, parang ganun. Kahit naman siguro may Omicron virus siya siguro, no? Once in a lifetime na yan, siguro, ha? Ay, Pero lang. ako, ayaw ko dyan. Ay, ganun. Okay. So, yan. Kaya, so, tingnan mo, ibang concept dito, ha? Doon sa Pilipinas, obviously, nandun tayo para tumulong kaagad. Yung action agad. Pero sa mga puti or other nationalities, which is common sense, bakit ako isusubo yung sarili ko sa isang tao na pwedeng patay na kung pumasok ako, pwede rin maging casualty, so maging dalawa na kami. Eh kung if I stay away doon sa casualty nun sa nakikita ko, isa lang ang mamamatay, di ba? So ganun I think nangyari ito noon nung na first hand experience ko nung nagkaroon ng earthquake sa Baguio 1991 actually di ba sa Cabanatuan yon, and then eventually na-transfer sa Baguio. And yun, may mga first responders doon na talagang kahit na, alam mo yung mga heroism na sabi na talagang sumabak sila sa kahit na alam nilang unsafe yung hindi pa supported area, pero yun nga, meron pang even sa 911 yung sa 911 sa World Trade Center, di ba? Maraming mga umakyat noon na mga first responders na despite the fact na hindi na alam na despite of place. delikado pa talaga yun. Diba? Take ad. Muntik naman ang nasabi Doc na take advantage. Nandun na yun. Yeah. So, kailan ko ba talaga maging professional, Doc? Wala bang basta sumugod kahit gusto mo nang tumulong? Hindi, not necessarily maging professional ka. It's more of yung common sense ang ipapairal mo sa ganitong scenario. Okay? Nabigyan ka ng ng paraan how to do basic life support sa mga pagdating sa mga CPR, so what have you. Pero syempre, you have to also think outside the square. Okay, nandun ka na, marunong kang CPR, pwede kang mag-tumount, gano'n. Pero, is it needed in that scenario wherein, kagaya sabi ni Brother Henry, kung involved sa vehicular accident, so obviously, trauma ang involved dyan. Okay, so aside from the fact na, the person might not be breathing anymore, etc., so kailangan mo mag-CPR, pero since trauma yan, nandun nga yung caveat na sinasabi ko tungkol yung binanggit ko kanina na mapanuri ka kung nakita mo yung pasyente or casualty na nakahandusay. And then makikita mo na lang, kunyari, merong ladder na nakabagsak. So, magka-assume ka na agad, ito nahulog from a height. And siyempre, maraming factors na iisipin mo. Bumagok yung ulo, kumusta yung leeg niya, yung likod niya. Yes. Pinaka-common naman na dadali is yung mga extremities nila, arms and legs, kasi they try to soften yung impact by Lawrence Garden, shout out. Yeah. Ano, Ma'am Lawrence? The beautiful sister. Siyempre. Lucana yan. Oo. In-stretch mo yung sarili mo para lang ma-protect yung body mo. So, ang number one casualty talaga yung usually in limbs. Which is alright, kung yun lang. Pero kung siyempre, once hanggang meron lang naman silang kakayan para
mas soften yung fall. So, obviously, babagok ang katawan nila at saka yung ulo. So, ngayon, nasa dilemma ka ngayon. Kasi first responder, meron kang naisip ng mga recovery position and doing your DR ABCs. Siyempre, isipin mo naman yan aside from yung assessing the danger around you, kasi pwede rin merong falling debris coming from a building, kaya nahulog yung ladder, etc. Ikaw naman na ang napeperwisyo, parang gano'n sa first aider. Pero isipin mo, number one na agad yan is, yun nga, paano yung kahit ng leeg. Kaya obvious, mga ganyan na trauma, agad na hindi ka basta-basta gangho susugod-sugod na okay, sabihin natin clear yung surroundings mo. Walang immediate danger pero kailangan bang galawin yung pasyente. Kasi you might be doing harm than good. So you might be Tama. from a first aider, you'll be the last aider. Kasi So, nga, kailangan pinakauna talaga assessment sa talaga yan. lahat is assessment. Diba? Yes. Kaya tingnan mo yung Yes. sinabi niya, how to do the primary survey. So, part ng survey is checking the Danger. scenario around. Yes. Yes. The immediate danger around, For not example, only the patient. banggaan, nasa highway. Yes. I think the very first thing that you need to secure is yung mga dumadaan, malagyan mo ng mga signs, malaking bato o ano, malagyan mo ng harang, 'di ba? Yes. Or iharang mo yung motor mo kung nakamotor Yes. ka or kung Flasher yun. nakasasakyan ka, Yes. 'di ba? mga I-hazard ganun mo pa, muna. Mm. Yun, malaking tulong na yun para maging mas secure yung ano. Tapos, after that, para sa akin, i-check mo yung scenario kung paano nagbanggaan. Malayo ba yung tumilapon ba ng malayo yung ano? 'Di ba? Oo. Oo. Oh, ganun ang scenario. So, obviously, Oo, trauma check agad mo. yung inisip mo niyan. Oh. Yes. Sabi naman ni JC Leo, sa inyo po matutulog, may matungan, yung paa para iwas po sa pagmamanhid. Yes, in a way, ganun. Pero we'll try discussing that one more in detail later, okay? But nasa flat surface yung bita. Correct. Kaya you cannot just do some aspect of your basic life support sa isang situation na kunyari uneven yung area. So paano ka mag-chest compression? Kailangan mo talagang extricate mo yung pasyente, di ba? Tama. So ganun na maklaseng ibabalance mo lahat yan. Is it worth it na galawin yung pasyente? Okay? Kasi you might be like I said, kung nagkaroon ng neck injury yan, and yun nga, especially yung mga scenario na nasa alanganin na lugar, so ibig sabihin yun, involve ang trauma, and then gagawin mo siya, ipupunta mo siya sa isang location na mas stable. Ibig sabihin yan, you have already done something na pwedeng ikapahamak ng pasyente. So, ibabalance mo yan as a first aider. Hindi ka basta-basta sugod ng sugod. Mas madali yata, Doc, kung may malay yung pasyente, yung yung nadisgrasya. Kasi matatanong mo siya Pero ito, ano yung nararamdaman mo, 'di ba? Matatanong mo siya, pero kung walang malay, yun yung mahirap, 'di ba? So, i-check mo muna kung humihinga. Diba? So, yan. Masasabihin na yung sinabi mo, i-continue natin kay Henry yan dun sa next na sasabihin nitong first aider natin. Okay? So, continue mo na yung video. Then I'm going to see if I can get a response from the casualty. As you approach, introduce yourself. Ask them questions to try to get a response. If they're not alert tama ako. and do not respond to your voice, kneel down beside them and gently shake their shoulders. Hello, Amy. It's Winston. Can you hear me? Open your eyes. Gigisingin mo. Still no response? You can pinch the earlobe to see if they respond to pain. Depending on how the casualty responds to you, will establish a level of response. Okay? So, yan ang next na na, di ba? Okay, sabihin natin, approach mo na, all clear. Ganun, ligtas ka. So, approach yung pasyente. And then, obviously, sabi niya,
sinabi niya agad yung pangalan. In most cases, hindi mo kilala yung pasyente. Unless yung katrabahoan mo, syempre, or relative mo, etc. sa isang area. So, obviously, lalapitan mo lang siya. Sabi mo, boss, kumusta? Miss, kumusta ka? Ganyan ka. Meron ka bang nararamdaman? Ganon. As isi-shake mo lang ng konti. Gusto yung i-elicit yung response by shaking the shoulders lang at saka pinching yung ears. Yun ang pinaka common na pwede mong gawin na Even yung try also pinching yung yung mga sa daliri. Kasi nag-ano rin sila, nagko-comment rin sila doon eh. Tama. So, yun ang next na sabi, response, DR. Okay? Ngayon, yung response na yun, kahit medyo malakas yung background mo. Okay. So, yung response na yun is, ang second na aspect ng assessment and response is you are checking yung Glasgow Coma Scale, GSC, na sinatawag natin, or yung level of consciousness ng pasyente. Usually, itong GSC na ito, or Glasgow Coma Scale, inaalam mo yung capacity ng brain to, kung ano pa yung natitira sa brain function ng pasyente. So, meron scale ng 15 yan. And then, in your memory, i-juggle mo yan na ilan yung Glasgow Coma Scale niya. Obviously, 15 is the highest. So, that will be perfect. Kasi, ibig sabihin, hindi ganun ka-apektado yung brain. And the lowest is 3. So, yung 3 names, no response at all. So, yun is in 3 categories yun. Paano ba yun? 4, 3, 2, 1. Yeah, i-continue lang natin, okay? We use the Avpu scale, and each letter can represent the casualty's level of response. A, alert. V, response to voice. P, response to pain. And U is the casualty unresponsive to stimuli. Okay. So, yan ang scale ng sinasabi niya. Alert. Kagaya sabi ni Kaya rin yan, kung nakakausap mo siya, much better kasi alam yung nangyayari ngayon sa pasyente. Tapos kung sa voice lang siya nagre-respond, okay? Yung alert kusa niyang sinasabi, aray ko, ganun, tulungan niyo ako. So, nandun pa yung mental capacity niya na mag-relay ng response niya, reply niya. Okay? Pero pag voice naman, ibig sabihin, kailangan mong pang tanungin siya. Anong nangyari sa'yo? Doon lang siya sasagot. Okay? Yung pain naman, sasabihin mo siya, anong nangyari sa'yo? Walang sagot. And then, pag sinaktan mo siya, kunyari, yung pinisil mo yung pinaka-common yan dito sa chest area, yung iyan mo yung knuckle mo dito sa sternum, or sabi natin, breastplate ng chest natin, idiin mo lang yon, masakit yan. Okay? Mag-elicit ka ng pain, doon lang siya mag-flinch. Kunyari, mag-response siya din na siguro, magaganon siya. So, nag-response siya sa pain. Pero yung unresponsive, ginanon mo, ayan, 0 na agad yun na response. So, mas malala. So, from alert to unresponsive, syempre, gusto mo is alert. Pero unresponsive, yun ang pinaka-last na ayaw mong mangyayari. Okay? May mga suggestion na dito. Try nyo maglagay ng petroleum sa paa, baka mag-socks or masyado ramdam yung lamig. Ginagawa sa Taiwan during winter. Yes. Yeah, anything that would help you alleviate yung rheumatism na nararamdaman nyo. Okay? So, continue natin, okay? If there's still no response, they are unresponsive. We need to check the airway. Yan na tayo. So,
nasa ABCs na tayo yan. So, yan na yung pumapasok yung sabi natin kung na, yung training sa CPR or cardiopulmonary resuscitation. Sabi ng mga madcap dito, externum, sabi ba, ng iba, cleavage. Ah, Yan mo yung ah, titignan mo yung yung pakikinggan mo kung humihinga. yes, yung sa airway. Pero yung sinabi ng Sa madcap, airway. yung cleavage eh. So, alam ni madcap yung cleavage siya. Ay, yung sternum yung sa gitna ng cleavage. Okay, yung cleavage is something like yung na-form na depression in between. Pero yung Ah, area na yun, sternal area yon. So, whether you have cleavage or not, is still the sternum. Okay? Yung cleavage, yes. Dead plus yan para sa inyo. I think si Ma'am Mantiap meron cleavage. Okay, sa airway. Casually alert and speaking to you, you know that there's no problem with the airway. It is clear. If the casualty is unresponsive, open the airway by putting one hand on the forehead and gently tilting the head back with two fingers under the chin. So, Now we need to so yan, kagaya nun, sabi ko, magagawa mo lang ito if you have ruled out any spinal injuries. Okay? The ones na ginalaw mo yung ulo, pwede nang na-compress yung neck vertebra mo dyan. So, be very, very careful when you doing your CPRs, okay? Yan ang number one na dictum. Dapat ma-rule out mo agad o masabi mo agad na hindi siya na-collapse siya at hindi nabagok masyado or hindi na-apektuhan masyado yung leg. Kasi you're doing harm sa ganitong procedure. Okay? So hindi lahat ng mga tinuturo na courses is correct. Alright? Meron ka dapat, may caveats yan. Obviously, yan, kagaya sinabi ko, kung may suspect ko ng neck injury, hindi mo gagawin ito sa tinuro ng first aider. Hindi ibig sabihin na mali siya, okay? Pero kunyari, nakita mo siya na kunyari, nasara mo siya, na-collapse, ganun, and naging unresponsive, so nawala yung breathing niya. At least sa ganun na aspect, at least kung saan mo nakita siya, so ibig sabihin, na-rule out mo na agad na, ay, hindi siguro masyado na dali yung leg niya. Okay? Pero ngayon, very standard ang procedure nila na yung sa paggalaw-galaw ng leg na dapat mayroong neck brace or meron man ng neck support para mangyari yung mga ganito. Magagawa mo siguro yung mga ganito kung alam mo na medical in origin yung sakit yung nangyari sa kanya. Kunyari, yung bigla na lang nasa bed siya tapos nalagutan ng hininga. Obviously, hindi yan naka-encounter ng trauma. So, pwede mong gawin mga ganitong procedure. Okay? Pero yung naglalakad ka lang, nandoon, nakita mo nakahandusay, siyempre mag-iisip ka agad, anong nangyari sa kanya? Safe ba yung paligid mo? And third is, pwede ko ba siyang galawin? Okay? Sabi ng mga si 148, don't mind us, nakikinig po kami. Good po yan sa mga magmamotor. May tuturo pa namin yan sa family namin sa Pinas. Yes. Kasi, lalo na sa mga nagkakaroon, magta-travel, very effective itong basic life support sa mga nagda-drive. Kasi, you will encounter this kind of scenarios sa road. Meron ka na makikitang banggaan. So, you as a first, who knows some basic knowledge sa life support, you can also go and help. Pero yun nga, at the same time, pag ginawa mo yun, you will have your, yun nga, sabi natin, great powers also entails great responsibilities. So, responsibilidad mo ang hindi lang yung pasyente mo dyan, pati yung mga ang tawag yan, meron na nakapaligid. Siyempre, basta aksidente, maraming mga ostisore dyan, ostisera. So, best way to do that is take command control sa nangyayari. Present yourself. Present mo, paramedic ako,
Introduce yourself sa mga kwan. Baka akalain nilang meron kang ginagawang masama sa pasyente. Introduce mo agad. O, paramedic ako, or doctor ako, nurse ako, alam ko yung life support, so follow my lead. Yan. Ikaw na magkokomando sa mga tao. O, ikaw, pwede mong punta mo yung area na ito, tumawag ka ng ambulansya ito. Ikaw, pwedeng mag-set ng roadblock. Tama. Lalo na nasa highway. Mag-divert ng traffic. Ikaw, tingnan mo kung meron pang mga nasasaktan, nasa ibang vehicle, kung meron pang nadali doon. So, you are the ikaw ang magmamando. Ikaw ang commander of the ship. And so, on that aspect, okay? From Josephine Bertrand, yes, kapitbahay. Ano kabaryon. So, very informative. Yeah, especially doon sa atin. Alam mo naman yung sa atin, sa area natin, very high risk doon sa banda natin. Sabi niya, meron nangunguha doon sa MacArthur Highway na stretch na yan. Kasi very straight yung MacArthur Highway doon sa nagtatraverse sa baryo namin. Pero maraming basta nagkakaroon ng aksidente doon. So, sinasabi ng meron ng uuha raw. So, yeah. So, pwede Nako po. gamitin itong knowledge. Yeah. Okay. So, tingnan natin Check to sinabi see niya. if they are breathing normally. Sis Josephine We do this Beltran, by shout out. placing our ear and cheek over their nose and mouth, Mad looking cow. down the body to see if the chest rises and falls. We do this for 10 seconds. So, not even just 10 seconds. For as long as dapat i-rule out nyo na hindi talaga huminga yung pasyente. Ang best niya na ma-detect mo, kahit na hindi ganyan na kung meron kang hawak-hawak na tissue, pwede mong itatong mo sa mouth niya. And tingnan mo kung talagang meron ka may illicit na response. Okay? Medyo yung ginagawa ng pasyente ng dito is very subjective kasi syempre pakikinggan lang niya yung at the same time tinitingnan niya yung pagtaas ng dibdib ng pasyente. Okay? Pero kung gusto mo man yung airway, yon. Kung meron kang tissue, pumunot ka ng tissue na yan, ipatong mo doon sa bunganga at sa ilong ng pasyente. Then makikita mo kung talagang huminga siya hindi. Very practical na approach. Yeah, lalo pa pag umulan. Kahit nang hindi nga umuulan, Ma'am Josephine, talagang meron nadidiscratch sa area na yon. Okay? So, itong pagtingin niya, double purpose ito. Pinakinggan niya kung meron talaga siyang hininga at saka kung tumataas yung dibdib niya. And, yeah, another sexist comment na naman ito. Pero, yun nga, pagtaas ng dibdib. So, ano mo na. Okay? Continue. If the casualty is not breathing normally, call for help. Ask them to call 999 or 112 for emergency help and bring an AED. If you are alone, call for AED is yung defibrillator ito. Okay? Yung AED na sinasabi niya. Okay? So, in ideal setting, maganda sana yan. Pero, usually ito, talaga ambulansya na agad yung inano kasi gusto nating extricate na agad yung pasyente punta sa hospital eh. So, medyo hindi practical sa scenario natin dito sa Pilipinas kung sa Pilipinas ang concern. Sa mga advanced countries yan, meron at AED yan sa mga Although I think meron na rin dito sa mga establishment natin, even private areas na meron AED na device. Pero kunyari nasa dibdib ka na lugar, so obviously hindi mo maano yung AED, okay? Pero call for help, obviously nandiyan na yung pagtawag mo sa trauma events, at least nakita mo na agad na merong reason to call for help.
Alright? Kasi nag-gauge mo na agad na, na-involve ito sa vehicular accident, etc. Or na-aksidente ito. So, kailangan mo talaga ng help doon kasi trauma nang in-involve niya. Pero kung dito, most likely, you're treating it as a medical condition na bigla na lang pwede yung stroke or inatake sa puso. So, yun, magkocall ka ng additional help na yan sa pagkuha ng ambulansya. Okay, tuloy natin ulit. Ikaw, Boss Henry, may ka bang may dagdagan so far? Wala. Nagbabasa Wala pa. nga ako dito sa mga steps Okay. Yan. Lalo na pag may Emergency sabi nga help dito. using Pag, a mobile on speaker. Yeah. ayun na. Sa ano na, actually, nasa ano nga ako, AED, yung sinasabing AED. Phone and begin Defibrillator. CPR with chest compressions. The casualty is breathing normally, so I'm going to check their circulation. Are there any signs of severe bleeding? Look and check down the body. Dramatization lang yan, ha? If you find severe bleeding, try to control the bleeding to prevent life-threatening shock. Call 999 or 112 for emergency help. Obviously, nandiyan ka na sa scenario na for bleeding, okay? So, bleeding is, you have to manage it straight away. Okay? So, too late na kung sabihin mo bang hintay mo pa yung, yan, sabi, try to control bleeding. Obviously, at the same time, mangangailangan ka na ng additional na help yan. So, ambulance yan or yung sa fire department at the same time. So, in any event na mayroong bleeding or suspect of bleeding, kagaya yan, stabbing wound, parang ganon. It's best na, kunyari, nakasaksak yung pasyente, nandun pa yung punyal, huwag tanggalin ang punyal. Okay? Very common mistake yan na ginagawa ng mga ay, tanggalin ko, ganun. No. Let it stay there. I-secure mo yung area nan kasi if you remove that yung punyal, the more na magkakaroon ng bleeding. At least kung nakasaksak yung ganyan, na-prevent mo pa yung bleeding by nakapasak yung mismong yung salarin nakapasak pa rin sa katawan So in a way meron na talagang damage done sa loob. Pero ang least na ayaw mong mangyari is yung gumash out yung blood outside from your body kasi the more na makakreate ka ng problem doon, you're doing more harm than good. Pero kung nyari, wala nang punyal at sa nakita mo yung bleeding, obviously, you have to do something na magpasak ng bagay-bagay na sa loob para makontrol yung bleeding. Sometimes, yun nga, kahit na yung mismong daliri mo na ipapasok mo sa gunshot wounds, pwede mong gawin yun. Okay? Just try control the bleeding. Alright? So, yan. Sige, pakishare lang yung sa wall nyo, right? Okay, Before natin. continuing to treat the casualty, you may also need to treat them for shock. I've established that my casualty is not bleeding. So, yung shock na sinabi niya, kaya merong bleeding yan. So, in any event na merong bleeding na obviously na meron kang nakita ng blood na stains sa paligid, Hello, Doc. nakita siya. Nawawala ka, Doc. Hello? Meron? Okay. Meron na. Yes. So, ano yung nakikita mong pwede mong gawin kay Henry kung nakita mo, parang shock yung pasyente sa ganitong sitwasyon. What can I do? Ano yung pwede mong gawin? So, let's say, kung nakita mo parang shock, alam mo na Shocky na-shock siya. Yung parang namumutla, na yung alam mo yung parang puting itsura, parang red and white na itsura, ganun, na namumutla na siya. Kailangan makuha mo muna na mag-respond siya sa'yo. Like, siguro, sabihan mo siya kung ilan nitong nasa daliri ko, ganyan. Kunin mo muna yung attention niya. Ito ang boss, yung parang yung pwede mong gawin sa kanya.
Yan na lang. Yung gagawin mo dapat sa kanya. Let's say, sabihin natin hindi affected yung part na yun. So, ano yung pwede mong gawin para sa kanya? Para try to lessen the shock. Baka sampalin ko. Tama ba yun? Pwede na rin. Gumising ka! Na-shock mo na rin. Pwede na rin siguro yan. And actually, yung pwede mong igawin yan is, yung pinaka-common na yan, itataas mo yung paa. Itataas Okay, yung paa. paa. Iaangat Bakit? mo. Yes. Kasi yung gusto mong Pag na-shock? Yes. Kasi nakahiga na yan, ano? Bleeding siya or meron siyang blood loss na nakuha na nangyari. Try raising their legs, that person's legs. Kasi yung blood na nasa extremities, at least yung pa yung mag-augment sa na walang blood sa katawan niya. Okay. So, lagyan mo ng patong yung sa di baling medyo masacrifice yung leg at the moment, pero importante magbalik pa ng blood sa Pero nakakatakot, baka may pilay, mga ganun. Alam mo yun? Yun nga eh. Yun nga yung Yun na yung lesser evil na mangyayari, bossing eh. Lesser evil na. That's the lesser evil na. Di bali ng mabalian or maputin pa, basta hindi siya mamatay dahil sa shock. Pag nasaktan yun, masipa ka pa, no? Pwede rin. Bigla kang sipain. Sabi mo na, pasintabi na lang mo sa kailangan ko itong gawin. Parang ganun. Kurutin ng paa. Buti kung mararamdaman yan. Usually, kung na-shock na yan, unconscious na yan. Alright? Muna tayo yung sagot ko. Yes. Yun nga, kung shocking na yan, minsan wala nang ulirat yan. Kaya, the best thing na magagawa mo para sa kanya is yung i-elevate mo yung legs. Okay? Elevate yung legs. Yes. Whenever feasible. Okay? So, continue Yung natin. na-shock, di mo makakausap ng maayos yan, no? Parang tulala. Oo. Kasi shock na yan eh. Wala nang pumapasok na Naririnig, especially yung replenishment ng dugo sa utak niya. Okay? Shocking nga yan. Kaya, yun nga, yung faculties niya, hindi mo masyado madedependahan. Okay? Continue natin to. So remember, to do a primary survey, follow the order of Dr. ABC. Complete each step in that order as quickly as possible. Ayan na. As quickly as possible, any life threatening na find them. Okay? So, at least dito, kahit na-intan na natin dito yan. Alright? So, next thing is yung meron ka bang tanong dito sa very naman yung sa CPR, may pakita ko yung how to do CPR dito. Okay? On an adult and a child, pwede nating talakarin yan. So, iano natin muna yung yung primary survey sa bata, almost the same rin ang scenario. So, iba yung sa puti, iba yung scenario ng bata, ibang scenario ng sa mga patatanda. Okay? Pero sa pagdating sa primary survey, the same ang approach. Yung nagkakaiba na lang yung how to do your recovery position. So granting, hindi niya kailangan itong airway breathing circulation, awake siya, nasaktan lang siya, kailangan lang siya ma-stabilize, ma-relax. Ano yung gagawin yung recovery position? So pwede natin next na ipakita yung recovery position ng adult muna. Okay? So, what I'll do is, yung copy ko na lang ito. Sige. Habang nandiyan ka, boss, ano pang pwede mo masabi? Ano, Doc? Ano pa yung pwede mong may dagdag? Kung meron ka may dagdag pa. Yun lang naman eh. Tama nga yung lahat ng mga steps dito eh. Pero minsan, pinaka-importante din, kailangan wag po kayo magpanik. Lalong-lalo na kung kayo yung first aider, kayo yung first responder.
Dapat kontrolin nyo muna yung sarili nyo na kumalma, and then back to basic. Kung alam niyo yung itong basic BLS, basic life saving, isipin nyo ano yung pinaka-basic na dapat yung unahin, no? Dapat ganun. Kasi pag kayo po ay nagpanic rin, wala po kayong maitutulong, mga kapatid. Correct. Sabi ni Ma'am Jason, parang kumakawala ang yung kaluluwa, ganun, Doc, tungkol sa kanyan shock. Yes. Para bang nawalan ka ng kaluluwa sa ganyan na scenario. Sabi ni Ma'am Cap, lalo na pag nakuryente ka, boss, talagang over yun sa shock. Yes. That is kidding wise and actual scenario. Talagang yun na yung sabi ni neurogenic shock na natamo ng pasyente. Okay? Sabi na naman Jason uli, kuha yung pinakamalapit na cable na kuryente para ma-shock yung pasyente. Okay. 220 yan, volts. Effective sigurado. Okay. Jokes is over. So, balik tayo dito. So, recovery position for adults and children. Tingnan natin to. Okay? If you've done a primary survey and established that your casualty is unresponsive but breathing normally, they should be placed into the recovery position. So, tingnan niya, sabi niya, alert naman siya, pero breathing normally. So, kailangan lang siyang may lagi sa recovery position para lang, para to prevent any more, pwedeng dire effects ng pagkahihilata niya. Okay? To help maintain the airway. Just because you want to maintain the airway. So, sa mga scenarios na ganyan na nakahiga pero at the same time unresponsive, breathing naman siya, hindi naman kailangan ng CPR, so anong gagawin mo sa kanya? Siyempre, ayaw mong magkaroon ng secondary blockage sa lalamunan niya kasi hindi mo alam mo yung mental capacity ng pasyente dyan. Pwedeng meron siyang neurogenic shock na maging parang in a way parang baldado ang dating na hindi niya may gagawang maiiwas na hindi siya mas ma-choke sa sarili niyang secretions. Alright? So, kailangan mong ilagay sa recovery position. And how do you do it? Ito yung procedure niya. To do this, kneel next to them on the floor. Remove their glasses and any bulky objects in their pockets, but do not search their pockets for small items. Make sure both of the casualty's legs are straight. Then take the arm. Yan is after ng scenario niya na dapat alam mo na hindi siya in a trauma scenario. Okay? So, pwedeng nabalian siya dyan. So, hindi mo magagawang basta-basta ganyan. Alright? So, before moving yung affected area na kunyari, unresponsive siya, pero breathing siya normally, pero meron siyang fracture sa area na yun. Treat first the fracture. Okay? Before doing anything else. Kasi, stabilize mo muna yung area na concern and then do a maneuver na beneficial sa pasyente. Okay? So, ituturo niya dito yung next na step. Nearest to you and place it at a right angle to the body with the palm facing upwards. Like so. Take the other arm and bend across the chest and place the back of the hand against the cheek nearest to you and hold it there. With your other hand, lift the far knee up until the foot is flat on the floor. Whilst keeping the casualty's hand pressed against their cheek, pull on the far leg and carefully roll the casualty towards you and onto this side, like so. Once you've done this, adjust the top leg so that it is at a right angle. To
the catheter head back so that the airway remains open. If needed, adjust the hand under the cheek to help to keep the airway open. If it has not already been done, call 999 already been done. So, Call tingnan yung position na, yung final position yan. Ay, sorry. Yan ang final position niya dapat. So, no, mapansin nyo, yung ang position na parang tripod. Yung sa legs niya, parang in a triangle, and also yung head niya with the arm, triangle. Ah. Di ba? So, yan ang magre-prevent na, kunyari kung masok ka man lang siya, meron siyang secretions going out, at least it will go out sa mouth niya pababa. Okay? Hindi para lunok. Kasi you will drown in your secretions kung ganun eh. So, ito yung position na gusto natin matin. Ito mind you, you can only do this kung sa mga masasabing hindi masyadong trauma ang condition, or after being assessed na sa trauma niya, then you can do it in a way na pwede mong i-justify yung ganitong position, or pwede mong magkaroon ng variation sa position for as long as itong arm and head situation is ma-achieve. Obviously, meron na naman caveat yan kung yung naman, paano kung yung arm naman ang nadali. Mga scenario na yan. So, ngayon, magkakaroon ka na naman ng how to do parang i-copy or parang make a revision sa paggawa ng ganito. Kasi ito parang textbook na butak sa side, ililip mo yung leg, etc. etc. Okay? Doing that is parang pag na-practice yung mabilis talaga. Pero sa scenarios na involve ang trauma, so syempre mag-adjust ka ng konti sa kung anong kinalalagyan ng pasyente. So I think yun lang naman ang laman ng video na ito. So for emergency help. Until help arrives. 999 or 112 and prepare. Always yan, palagi yan na sinasabi na call 999 or 112 dito sa amin 111 naman for additional help. So this is for adults and children. Okay? Different naman sa baby. Okay? How do you put your baby in a recovery position naman? Okay, so ito naman yung sa baby. Ay, wait. Wala pala sa isang kwan. So, meron ka madadagdag ng Boss Henry? Wala naman. Wala pa? Okay. So, continue lang natin. So, baby recovery position naman ito, right? When there's something wrong with your baby, if you know what to do, you'll give them the best chance of survival. If you found your baby is not responding to you, you'll need to do a primary survey. If they are breathing, try to keep calm and put them into the recovery position. This is the safest position for your baby until help arrives. Cradle your baby in your arms with their head tilted downwards. Then call for an ambulance. Keep checking your child's breathing, pulse and level of response while you wait for help to arrive. And that's how you put a baby in the recovery position. Thanks for watching. Ganun lang kasimple. So, Okay. i-hold mo lang yung baby, and then, obviously, i-draw mo yung head na medyo slightly pababa. Huwag naman yung sobrang sobrang baba, no? Basta, lang, tilted towards the ground, yung Siguro mga ilang degrees yun? Mga 20 degrees siguro? Yung pagka-hold niyang yun. Okay? So, ganun naman sa baby. Alright? So, mapunta na tayo sa how to do CPR. Okay? So, ito na yung gusto ng mga tao, lalo sa hindi ko yata na yun, na teka lang, primary survey. Teka. Gawin muna natin yung how to do it
in a child CPR, since nandito sa child. Kasi medyo may konting difference sa child, pero yung basic maneuver almost the same. Oh, When there's something wrong with your no, baby, not that one. if you know what Wala na ako. Baby recovery position. Oh no. Nawala. Sorry. Ba't nangyari? Ba't recovery ito? Ay, iba na talaga yung nagra-rush kasi. Anyari, Doc? Hindi. Mali yung na-click ko. Mali yung ano nangyari dito. Wait. Ay, ata. Okay. How to do child CPR muna tayo. Since nandito sa copy pala ito. So ito, i-discuss natin dito yung child CPR, okay? If after performing a primary survey, you find a child who is unresponsive and not breathing normally, call for help. Ask someone to phone 999 or 112 and ask them to bring an AED if one is available, while you begin CPR immediately. If you're by yourself and do not have a speakerphone, start CPR with 5 initial rescue breaths, then 30 chest compressions and 2 rescue breaths for 1 minute before calling for help. Ano kaya yan? Yung sabi niya? Ulitin natin Medyo mabilis yung sabi niya So, dati noon, meron yung 2:4, 2:5, parang ganon, yata yung noon. Pero ito, iba na. 5 initial rescue breaths muna, then 30 chest compressions. Okay? And then 2 rescue breaths. Okay, so 5 initial rescue breaths. So, bubuga ka. 1, 2, 3, 4, 5. Then 30 chest of compression, diretso. Okay? And then, afterwards, maging 2 rescue breaths. 2 rescue breaths for 1 minute before calling for help. Alright? So, ganun yung initial response mo before continuing yung CPR mo. Yun para bang lang, paunang pasubok pa lang kung meron kang magagawa. Okay? Pero syempre, kung pag hindi pa tumalab yung ganun, syempre, continuous na magsi-CPR ka hanggang help arrives. Alright? So, yung sinabi lang niya is initial na yung parang yun ang pang-jolt mo sa pasyente para huminga at sa magkaroon na ulit ng block ng circulation. Pero kung hindi, continuous na CPR. So, tingnan natin yung gagawin. Give rescue breaths. Open the airway by tilting the head back with 1 hand on the forehead and 2 fingers under the chin. Pick out any obstructions from their mouth to clear the airway, only if you can clearly see something. Keeping their head in this position, pinch the soft part of their nose, allow their mouth to fall open. Take a deep breath and seal your mouth around theirs. Blow steadily into their mouth, giving a rescue breath in about 1 second. Their chest will rise. Remove your mouth from theirs and watch their chest fall. Give them 5 initial rescue breaths at about 1 breath per second, like this. Yun. So, nakita niya na breath, tapos tinitingnan Ayun, na at sa yung tumatas yung breath niya. Okay?
pinch yung nose. Kailangan yung sa mouth lang, okay? So, chest compression na To do tayo. chest compressions, kneel down by the child beside their chest. Place only one hand on the center of the chest. Lean over the child with your arms straight and press down vertically 1/3 of its depth. Release the pressure. Allow the chest to come back up without removing your hand from the chest. Repeat this to give 30 chest compressions at a rate of 100 to 120 beats per minute. This is quite Oh. This is quite fast and help you, di ba? So, 120 beats per minute, yung 30 compressions na yun. Dapat yung imimik mo. Okay? Oo. And then, at the same time, isa lang na kamay. Kasi, masyadong heavy na kung dalawa ang yung gagamitin mo. So, yung kung sinong dominant hand mo, kunyari, kaliwa, yung kaliwa ang gagamitin mo na sa sentro mo. Kung yung kanan lang. Pero isang isang arm lang. So, yung child na ito, I think mga siguro start from 2 to 10 maybe or even 12. So, depende sa body stature ng bata. Okay? So, siguro para makuha mo yung rate ng 100 to 120 beats per minute na sa 30 compressions na yun, merong kanta. fast. And to help you, you can sing Nelly the Elephant. Which Ano can yung help kanta, you Doc? to keep Nelly up with the Elephant, pace. Ron? Alam mo ba ito? Ah, okay, okay. Alam mo yan? Nelly the Elephant? Oh, ganyan siya. 2, 3. Kita mo yung tempo. 1, 2, 3, 4. Ganun. Okay. After 30 chest compressions, open the airway and give them a further to rescue breath. Continue to alternate between Ano yung 30 chest Doc? compressions. Hinihipan mo? Ano ba yan? Oh. Kanyan. Yan yung mannequin yan na Hindi, paano ba yun? Mag-blow ka ng hangin sa kanya? Oo. Pagpapasok ka ng hangin? Talaga sa mouth. Oh, yes. Through the mouth, Kaya ipapasok breathe mo heavily. yung hangin. Yes. Kaya nga naka-close yung nose eh. Ipipinch mo yung nose eh. Okay? So, mag-blow ka ng hangin sa kanya, sa loob. Yes. Oo. Bakit ganun, Doc? Yun nga, yung... Para ma-open diba, yung airway? Hindi, di ba sabi nga doon eh, unresponsive, pero at the same time, hindi humihinga. So, bibigyan mo siya Pero ng... anong Doc? Pag mag-blow ka ng hangin, ano yung yun? How it works? Anong nangyayari doon pag nag-blow ka ng hangin sa kanya? Yung hangin na blow mo, umaano sa lungs? Oh, parang in a way, kunyari, di ba, number one, you're introducing not really pure air, pero in essence, unused air, in a way, kasi, di ba, hihinga ka, and hindi Hihinga ka. sabihin, hinga ka malalim para mag-blow, di ba? So Para it doesn't mag-blow. mean, so it doesn't mean na yung pag hininga mong yun, nagagamit yung lahat ng oxygen sa hininga mo. You're also blowing it out straight away. So hindi yun pumapasok sa system mo, di ba? So you're giving oxygen sa You're giving pasyente. oxygen. Okay. Yes. So at least yun ang Siyempre kung meron ka yung alam mo ang tawag na yun, yung merong mask na meron kang bottle, yung pinapump. Ang tawag na wala sa isipan ko yan, yung Bottle na yung pinapump? yung alam mo yung ambo bag. Yan pala. Ambo bag na at least yun walang yun yung still air yun na nasa loob ng bag na ipapump mo na sa loob. So obviously walang na-use na oxygen doon. So yun ang mas maganda kung meron kang ganun, ambo bag. Kasi makokontrol mo yung pressure eh. Talagang mas akma yun eh. Kung ambo bag ang gagamitin mo na may force yung air doon sa lungs. And at the same time, you're triggering yung reaction ng katawan kasi spontaneous tayo sa paghinga eh. Parang kunyari, meron yung mga chances na
alam mo yung mga odd chances na kwan lang, bigla na lang na kwan yung communication between the end part ng ng target organ, which is the intercostal muscles, eh wala yung masyadong nakuhang feedback sa brain, kaya naging parang in quotation paralyzed na hindi nag-react. So kung lalagyan mo siya ng positive pressure, yung positive pressure na yun galing sa ambubaging or paghinga mo sa lungs uli, you're creating positive pressure na gagawin naman ng lungs mo and at the same time yung intercostal muscles mo to recoil. Pag parang lobo, alam mo yung lobo mo kasi huyupan mo, no? Di Oo. mag-expand siya. Pati yung lobo lalaki. Ngayon, yung na-create mong positive pressure na yan, para maalis yung pressure na yan, syempre kung alisin mo yung bunganga mo yun sa lobo, pupusit-sit yung hangin out dahil sa recoil ng rubber. Imagine yung recoil ng rubber na yan is yung chest mo rin. Oo. So, Tama. you're stimulating your chest to do that. Na mag-exhale rin. So, again, kagaya sinabi niya, 30. Kaya mouthful na naman, ganun na naman. Hingipan mo na naman. Para bang jump starting. Nag-jump start ka doon sa recall. Sasakyan. Oo. Parang jump starting yung recall system ng paghinga. Yun ang Parang sa battery lang, no? Yes. Gina-jump start mo correct. para mabuhay. Oo. Correct yan. Oo. Tama. So, and then at the same time nga yung chest compressions. Kasi usually kung hindi ka humihinga, pati yung circulation mo rin, hindi rin gumagana. Kaya, or kung meron man, faint. Kasi nga, wala yung oxygen eh. Kailangan rin yung activity ng oxygen para magkaroon ng buhay yung mga cells eh. Tama. So, kailangan mo nang magkaroon ng compressions. Ngayon, 30 compressions na yan in 100 to 120 beats per minute na compressions. Okay? So, yung sinabi, alternate 30 compressions, 2 rescue breaths. Yung gagawin mo. And 2 rescue breaths until help arrives. If you're on your own and don't have a speakerphone, stop after 1 minute and call 999 or 112 for emergency help. If a mobile phone is not available and you have to move to get a telephone, take the child with you if you are able. Do not leave the child to look for an AED. The emergency services will bring one with them. If there's someone there who can help, I if they think have brought an pero AED, ask them to AED tell na ito kasi masyadong sa actual world natin sa Pilipinas, yun nga, let's face it, walang AED. Or kung meron man, very late na pag dumadating yan. So, you have to do your CPR hanggang dumating ambulansya na sila magte-take over. Kung meron silang AED o wala, is really up for grabs. Sabi naman, may alaba dito, buga pala yun, Dok. Kaya kala ko pa naman higop. Hinihigop. Halik na yun kung hihigupin mo. So, buga yan ha. Okay? Nagkaunawagan tayo. So, At least naitanong ko yung kung ano yung talaga. Kasi ako mismo, nagdadalawang isip ako kung ano. Wala naman akong training dyan. Pero dapat ito, boss, lalo kung nagbiyahe kayo, very valuable ito. Matutuman lang kayo ng basic CPR. By the way, Doc, hanggang 11:30 lang tayo. Okay lang ba? Okay, no problem. So, I think Kasi nga, may bisita, may lakad kami madaling araw. Mamaya, alas 5. Okay. So, i-tackle natin yung paano sa mabilisan naman ito. Almost the same rin naman pagdating sa Sis Elena Sagehashi at ayan, Sis Brenda, mga our friends, BFF sa Japan. Ha? Ayan, thank you for coming. Yeah. So, makabawi nga rin dun sa channel nila, Dok. Magkantahan tayo, Dok. If you ever find Napakagandang your baby is not responding to you, ito naman sa child, or sa baby, CPR.
If Okay? you found your CPR na baby baby. unresponsive and Yes. not breathing normally, you'll need to perform baby CPR. Call for help. Ask a helper to call 999 or 112 for emergency help. Use a mobile speakerphone if you're on your own so you can start CPR as soon as possible. If you're on your own and you don't have a speakerphone, you need to do CPR for a minute before you can call for help. Place them on a firm surface and open their airway. With one hand on the forehead, gently tilt their head back. With your fingertip, gently lift the chin to open the airway. Pick out any visible obstructions from the mouth and nose. Step 1 is puff. Take a breath, put your lips around your baby's mouth and nose and make a seal. Blow gently and steadily. Iba ito sa child is mouth lang. Ito, a seal around the mouth and nose. For obvious reason kasi magkakasya yung bunganga mo sa mouth and nose ng bata mismo. Make a seal Right. around the mouth and nose. And nose. So, cover mo Ayan. pati yung nose. Okay? And also for practicality reasons rin. Kasi yung ilong ng bata, ng baby, maliit. Kaya hindi mo rin masyado na mapipinch yan. So, dapat mouth and nose talaga siya na Mouth and nose. makakover ng bunganga. Okay? Klaro Okay, tayo. okay. 1 second. The chest should rise. Remove your mouth and watch the chest fall. That's one rescue breath or puff. Do this 5 times. So, kung papansin nyo, the same rin ang approach sa adult, di ba? 5 times rin initial. Okay. Step 2 is pump or chest compressions. Put 2 fingers in the center of your baby's chest and push down a third of the depth of the chest. Release the pressure, allowing the chest to come back up before pressing back down again. Repeat this 30 times at a rate of 100 to 120 pumps per minute. But the same pa rin. 30 pumps, 100 to 120 pumps, pero only using 3 fingertips. Three So, finger Three tips. fingers lang. Siyempre, depende kung sa baby, kung medyo mataba siya, pwedeng 4. Pero try to not really depress it too much. So, tingnan mo yung kanya. Okay. This is quite quick. After 30 chest pumps, open the airway and give a further 2 puffs. Continue to alternate between 30 chest pumps and 2 puffs. If you're on your own and don't have a speakerphone, stop after 1 minute and call 999 or 112 for emergency help. If a mobile phone is not Pero kung natin, mga what to. So, punta na tayo sa adult CPR. I think I can't find yung adult CPR dito. Yeah. Meron ka bang may tatagdag or may tatanong pa, Boss Eving, habang hinanap ko yun? Wala na, brother. Talagang ako'y nakikinig lang talaga kasi wala akong experience dito sa itong ano na to eh. Yes. Pero yan, Pero napaka-importante niya at ako talaga natututo. pero yan importante na na makuha mo yung ganitong training sa kahit na basic lang, kahit na sa adult lang siguro kasi most of the time naman Kasi malay natin kung kailan natin magagamit yan no? Yes. Kaya nga kasi, napaka-importante nito kasi basic life when you're talking about life, di ba? yes. Basic life saving. Talagang you'll never know, di ba? Yeah. So I think hindi yata nila nalagyan ng kanito pero ito try natin tong tingnan natin yung comment natin kung ano yung makita natin sa adult CPR. Somehow, bakit hindi nila tinakal dito sa ang adult CPR? I don't know. Yan. Okay. So, almost the same naman eh. Now, in all CPR or patient care, the most important thing to check before you ever engage in care is whether or not the scene is safe. If the scene is safe, there isn't any electrical hazards, there are no
chemical hazards. There's nothing in the environment that's going to actually cause us harm. The scene can be declared safe. Along with that, it also means, does the rescuer have personal protective equipment? Gloves and a CPR shield with a one-way valve barrier to protect the rescuer from bloodborne pathogen. So, yan nga yung sinasabi na yung para makaiwas sa direct contact sa pasyente, yan. Kung meron kang ganun na mask na kasama. Pero, yan wishful thinking. If the scene is safe, if your gloves are on and your shield is available, or there's no blood or body fluid in the environment, you're now ready to be able to rescue safely. As always, we're going to see that the patient is on the ground. They appear to need some help, but we don't know what's going on yet. So we call out to the patient, hey, are you all right? There's no response. Are you all right? Can you hear me? I tap and shout on the collarbone. At the same time, I'm assessing this person You sell Pedro to look to see if Peduco, they're shout out. breathing normally or not. If they're not breathing Idol normally, Henry. chances are they're in agonal respirations. Agonal respirations is a condition where the body just hasn't stopped trying to take a breath yet. It's kind of that occasional gasp where they're trying to breathe but they can't. It's really not exchanging gases, and it's not effective respirations. We're going to consider agonal respirations no respirations at all. So if the patient is breathing abnormally or not breathing at all, we're going to make note of that. So no movement, no response, no breathing. At that point, if there's a bystander, I'm going to activate EMS or call a code. You in the plaid shirt, go call 911 and come back. I might need your help. Come on back and help me when you're done. Then I'm going to turn back to the patient, and at this point, as a healthcare professional, I'm going to check for a carotid pulse. Now you'll notice I'm finding the Adam's apple, and I'm walking my two fingers off the side of the windpipe in that valley between the neck muscle and the windpipe. I'm checking for no more than 10 seconds. Yan careful kayo sa pag-check ng carotid pulse Kasi if you press yung part na yan for too long, magkakaroon ng cessation ng paghinga. Okay? So, very careful. Very responsive yan. So, pakiramdaman mo lang mabuti, pero wag naman pisil na pisil. Okay? Malakas naman yung pulso niyan Minsan, kinuha nila yung pulso sa bandang wrist, pero hindi masyado yung nade-detect. So, ang automatic na titingnan mo yan sa leg. Kasi very accessible siya. But please keep in mind, this is not really the most important aspect when we prepare to do CPR. If you can't tell whether there's a pulse or not, and the patient is not breathing normally, and is unconscious, we're going to begin chest compressions and CPR. Because there's a lot of studies showing us that if you can't tell if there's a pulse after you've been trained to check for a pulse, chances are, if they're unconscious, not breathing, they don't have one. So we're going to move towards CPR. In this case, I do not feel a pulse, and I'm going to find the center of the chest, interlock my fingers, and begin my 30 chest compressions at least 2 inches deep and at least 100 times a minute. That's more than 1 a second. This is fast. It's a lot of circulatory type compressions, and it's going to become exhausting in time. And we'll cover that in just a minute. But now we're going to start our compressions. Leaning over the patient's body, elbows locked straight, fingers intertwined. I'm going to pull up on the bottom hand so that all that's on the chest is my palm. And I begin my 30 compressions. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and 11 and 12, 13, 14, 15. So, kung titignan nyo sa kanya, yan ang position, okay? Ang nakakatulong pa diyan is kung sino ang dominant hand mo, yun ang naka-perpendicular. So, yun ang mas directly over the top ng chest. And then, yung kunyari, kanan ka, so yung kanan mo ang talagang naka-tripod sa between you at saka sa chest area. So, yun ang perpendicular. Tapos, yung kaliwa mo is lang, support lang. You're creating a triangle, pero hindi yung ganito na parang V-shape, na parang isosceles triangle.
pero it's more of a right angle triangle. Nakuha mo yung what I mean, Boss Henry? Oo. Yung dominant hand mo, yun ang parang nakapwesto sa sentro ng katawan mo and sentro ng chest. So parang yung yung direction ng hand mo is nasa harap mo mismo. Hindi dun sa side, nasa harap mo mismo, nakatapat sa harap mo. So parang yung palm ng hand mo, kung i-draw mo yan sa gitna ng chest mo, i-follow mo lang diretso. Subukan mo yan, Henry. Pwede mo subukan yan sa side mo. Pakita mo nga. So, yung back ng hand, sige, stretch mo yung hand mo. Stretch mo yung hand mo. Yung back ng hand mo, i-touch mo dun sa chest, sa central ng chest mo. And then, i-stretch mo uli yung hand mo sa gitna. Stretch. Ganyan. Oo. Saan? Hindi ko nakita. Sorry. Ganyan. So, basta yung hand, diretso, ganon. Imagine mo Ganon, na diretso, parang, no? so, yung palm ng hand mo dapat nasa gitna rin ng chest area mo para makakreate ka ng force. Okay? And Tama, ganyan. then yung kaliwa mo is awkwardly nasa left arm aspect mo lang para lang to produce some more pressure na gradient. Okay? Tama. Kung gagawin mo sa side mo, mangangalay ka. Napansin ko yun sa experience ko. So kung nasa side mo lang na ganyan, mas mangangalay ka. Kaya isasentro mo talaga yung arm mo na which is the most dominant. And then yung kaliwa para lang hindi ma-misplace yung capacity mo. So kung titignan mo ito, sa kanya, ang dominant hand niya is left. Pansinin mo yan. Kasi yun ang nakatapat mismo sa chest area niya. And yung right, tingnan mo, mas angulated. So, mas straight yung left kaysa dun sa right. Kung ganyan ang scenario, ibig sabihin, mas malakas yung force ng left arm niya. Kasi yun ang dominant na arm niya. And that is better para sa compression. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 30. I'm going to get my mask, cover the nose and mouth with a head tilt, chin lift. I'm going to go ahead and give 2 rescue breaths. Both breaths went in, and 30 more compressions. 1 and 2 and 4 and 5 and 6 and up to 30 more. I'm going to Yan na, yung dinedemonstrate lang yan, yung parang binabob lang yung head. Actually, hindi ka nagbabob ng head yan Alright? Yung bobbing ng head para bang, para bang dramatization lang. So, it's more yung chest and back mo ang gumagalaw, not the head. Alright? So, pag tunayin nyo yun sa mga movies, yung pinapakita nila is head at saka neck ang nagbabob, hindi yung chest. continue this By the 30 way, compressions and 2 Doc, breaths. Yes. si Liusel pala yung kamakailan lang, Liusel Pedro Penduco. Si Liusel Yes. pala to, yung natulungan natin kamakailan lang yung lola niya. Nagpadala tayo ng pera para sa pangdagdag nila gasto sa hospital. Yung lola niya yung nasa GC. Okay. Yung may sa heart, yung okay. 50-50 sa hospital. Okay. Anyways, Giselle, kumusta na ba lola mo? Sana okay lang na na siya, medyo sana na okay siya, naka-recover. Hopefully makauwi, 'di ba? Yun. Siya yung humingi ng nung regulator Okay. para sa oxygen. Okay. Okay lang naman yan. That's good. Nakakausap na po. Nakakausap na. No? Nakakausap na. Magandang senyalis ko. Magandang develop yan. Yeah. Liusel, oo. I think medyo bata pa to si Liusel. Maaga to kinasal Very young pa to si Liusel.
Mm. Mm. Parang Mabuti hindi ko naman yun, masyado sir, kwan. no? Medyo kwan pasensya na kaya at medyo hindi ko na kwan na update yung sarili ko sa mga lalo yung mga nangangailangan ng medical na kwan na payo kasi na kwan na. Actually, Doc, ano na yun eh, existing na yun sa lola niya. Okay. Kaya Okay. palaging naka-oxygen sa bahay. Kasi nga, merong sakit na heart failure. Alright. We'll just pray So, for our best. yes, prayers na lang muna. Then, sana, Mm. ano, ngayon na nakakausap na. So, Mm. yan, Which is magandang very good. balita yan. Magandang balita talaga, sobra. Thank you, Lord. Yan. Yan. Anyways, Lucel, yan, lakasan mo lang loob mo, then pagdasal mo rin, no? Sana makasama niyo ulit yung lola mo sa bahay niyo, 'di ba? Makauwi siya. Yeah. Okay? Okay. Yun lang din Until ang an hiling AED namin. Yeah. Okay. arrives, or until emergency medical services arrive, or a code team arrives and takes over. If I have a bystander, I told you that this is exhausting, and it is. Every couple minutes or so, I'm going to start feeling like I can't go on because the chest compressions are going to get less deep and less effective. If there's a bystander who could be quickly taught how to do chest compressions or already knows CPR, we're going to get them in on this to give me a break so that I can restore my own strength and hopefully then take over for them in a couple minutes so that we can continue this 100 compressions or more per minute, nice, deep, at least 2 inches deep, over and over and over to try to circulate the residual oxygen and the oxygen that we're putting in the body to try to save the brain, save the heart, save vascular organs if possible, or at least slow down the dying process so that when an AED arrives or when help arrives, we've got a viable patient that has a chance at making it out of this cardiac arrest situation. Nagets nyo? So, Ah. habang nagpa-pump ka, maganda rin meron kang rin kasama na nanonood. Panood, sabi mo, sino pang may number one iisipin nyo yan lalo pa yun sa mga inatake sa puso, sa kanayunan, ganun. Obviously, malayan sa kabihasnan. So, magtatanong kayo, sino marunong mag-CPR dito? Wala? Okay. Magkuha ka na ng dalawa. At least dalawang tambay na panoorin yung ginagawa ko. Ganito. 1, 2, 3, ganyan. Okay? Pag napagod ako, ganito rin ang gagawin nyo. Habang nagpapahinga ako. And siyempre, habang hindi lang sapat yung may kapalit kang isa eh. Maganda rin merong isa pa rin para longer ang periods ng time ninyo ng rest. Kasi nakakapagod ito. Naranasan ko na yung nag-CPR ng Diyos ko ng 30 minutes. As in, hindi lang tagak ang puso ang pawis mo yan. Kasi you're accepting effort eh. Hindi kasimple yung pag-compress mo ng chest eh. Lalo pa kung mali pa yung ginagawa mo at lalo pa kung yung bed mo is malambot yung kinalalagyan ng pasyente. Kaya maganda nga eh, flat, hard surface yung nakalate yung pasyente eh. Pero ito, nasa hospital bed. So, obviously, may konting bounce yan. Kaya yung pressure mo eh nadadala rin ng bed. Okay, so kailangan at least na meron ka pang dalawa na hindi lang isa, dalawa. So tatlo kayong magte-take turns kasi very exhaustive ito na So I think Tama. Teka, Okay na ba tayo, Doc? Pasababol pa dito. Yeah, I think yun na yan. So Hello, Doc. Wala si Doc. Ayan, mga kapatid, Doc, magpaalam ka muna ng maayos, Doc. Huwag ka ganyan. Ayan, mga kapatid, talagang ang dami nating nalaman patungkol sa BLS Basic Life Support. Sabi ni Sis Ami Alaba, baka po mas mauna pa akong himatayin, Doc, pag nangyayari yan tapos wala pag ano daw. yung nga yung mahirap doon. Yes, Lizal,
Si Doc Ruben, yan yung kasama natin sa Bigkis Dangal Pinoy na isang doktor. No? Talagang ano na doktor talaga. Legit. Hindi ako doktor, si Doc Ruben yung nagsasalita, yung The Shadow. Oh, siya yung doktor. Ako ay isang hamak na konduktor lamang. Every Wednesday to, tayo nagbibigay ng payo patungkol sa mga karamdaman, mga ganyan-ganyan. Every Wednesday to, free consultation kay Doc. Ayun, nawala si Doc Ruben eh. Asa na kaya yun? Ba't nawala bigla? Doc. Wala pa. Machat niya. Oo. So, yun nga, nag-topic tayo ng basic life support para baka kung sakasakali ay ah, kayo ay nalagay sa isang sitwasyon na mayroong emergency at kayo yung pinakaunang responder, kayo yung unang nakasaksi, no? Na may nangyaring aksidente or may nalunod or ano-ano pa dyan, may hinimatay, di ba? At the very least, alam niyo yung BLS, no? Yung basic life support kung paano natin matutulungan yung yun lang din kung gusto niyo talaga na tumulong. Pero of course, no, since alam naman natin na ang bawat buhay ngayon ay napaka-importante, napakahalaga. So, walang masama kung itatry natin at lalong-lalo na kung alam niyo yung basic life support. Yan, yung ganyan, yung mga tulad ng topic natin dito sa araw na to ay mas mas makakayanan yung gawin, no? Na makasagip ng buhay, no? So, mga kapatid, yun lang. Di na yata bumalik si Doc. Si Doc Ruben, nawala yata yung internet niya. Ayan. Giselle Pedro Penduko po ito. Spam ako sa kabila. Ayan. Okay, sige kapatid. Ayan mga kapatid, hanggang dun na lang. Bukas ulit kasi medyo dapat agahan ko ngayon yung pag-close ng LS natin kasi maaga pa magigising mamaya. Madaling araw pa. So again, thank you so much sa pakikisama, sa pagpunta rito at paki-comment, pakikibate. Maraming salamat sa inyong lahat. Sis Ami Alaba, yan kanina, yung mga nagsidatingan ng mga kapatid natin na tunay talagang nakikisama. Thank you ulit sa lahat. Ayan. May nakita akong binaril, Boss Henry, ang lapit lang sa akin. Hindi na ako nakakilos sa takot. Yung mahirap dun eh. Yung alam mo yung nga, lalong-lalo na pag may danger involved. Siyempre, mas maiisip mo na unahin yung sarili mo, ilagay yung sarili mo sa safety. No? Natural lang yun. Bilang isang tao, bilang isang nagulat, na-shock, or natural lang yun. Pero of course, by the end of the day, subukan natin wag magpanic. Yun yung pinaka-importante. Subukan natin mag-relax, mag-isip ng tama, kung ano yung pwede natin gawin, kung tayo ba kailangan na ilagay muna natin yung sarili natin sa safety, no? Or kung ano mang depende sa sitwasyon na masusubukan natin. Conforme yan. So, yun nga, ito yung mga steps. I-replay nyo lang yung assessment, yung mga gagawin, ganyan. Na-discuss natin lahat dito through Doc Ruben. Ayan. Again, mga kapatid, maraming salamat at God bless, good night, and see you tomorrow.
Bagti channel po tayo bukas, mga around alas 8. Then after Bagti channel, dito po tayo sa BDP. Thank you mga kapatid.